Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Welcome back to our show Get Inspired with Sithi Hawwa. இப்போ நாம நம்மளுடைய எபிசோட் 7th எபிசோட்ல இருக்கோம். இந்த எபிசோடோட கெஸ்ட் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏற்கனவே ப்ரோமோல ஒரு கிளிம்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. எக்ஸாக்ட்லி she is the one. She is an enthusiast in the Indian ocean studies and littorals, driven by curiosity at first to understand the place of her own roots. She was so lost in the tip of an iceberg that was to hit later. Currently a chronicler of microcultures, Kailpatnam for the most part, why we eat, what we eat, and creolized lives and cultures across the Indian Ocean littorals in the Indian subcontinent are her main forte. ஸோ இவங்களை பத்தி நிறைய விஷயம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இவங்களுடைய பேஜும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க. எக்ஸாக்டா இவங்க யாரு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நான் சொல்றதை விட அவங்க கிட்டயே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க ஷோக்குள்ள போகலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சுமையா. வலைக்கும் சலாம். வெல்கம் டு அவர் ஷோ சுமையா. உங்களை பத்தி நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என் பேரு சுமையா. நான் வந்து ரீடிங் டிவின்னு சொல்லிட்டு என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல ஐ ரைட் ஆல் திங்ஸ் அபவுட் காயல்பட்டினம். காயல்பட்டினம் அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் அபவுட் இட்ஸ் ஃபுட்டுண்டா ரெசிபி. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஐ மை செல்ஃப் இஸ் அன் ஆவரேஜ் குக். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் வை வி ஈட் வாட் வி ஈட், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம சாப்பிட்றது மட்டும் வை இஸ் இட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இன் த சேம் ரீஜன், கொஞ்சம் தள்ளி போகணுன்னு கூட கிடையாது. ஸோ தட் கொஸ்டின் வாஸ் ஆல்வேஸ் மை பக், த பக் ஸ்டேட் வித் இன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் நாட் பேண்டமிக் ட்ரிவன். ஐ வில் நாட் சே இட் வாஸ் பேண்டமிக் ட்ரிவன். பேண்டமிக்ல தான் எழுத ஆரம்பிச்சேன், but it was not necessarily pandemic driven. I was already having a lot of time besides bringing up a toddler. No, she was a baby back then. அப்போ வந்து எழுத ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபிஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஃபுட் தட் இஸ் லெஸர் நோன், பட் தட் ஃபுட் இஸ் ரெகுலர் ஃபேர் இன் காயல்பட்டினம். நமக்கு அது வந்து ஒரு ரொம்ப நார்மலா டெய்லி சாப்பிடுறது, ரொம்ப எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா வெளியில யார்ட்டையா சொன்னா யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா என்னோட பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இந்த ஒரு 50 ஃபாலோவர்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐ டர்ன்ட் இட் இன்டு a public place, a public space where I can write and everybody can see. அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எழுதும்போது like people will like initially the ones that were in the followers list were friends, close friends and family. So they were like you can do it better, like you're doing it well. So in the மாதிரி kind of validation கிடைக்கும்போது, no, that's the only kind of validation that still drives me. Otherwise I don't know if I'll do it because I'm very self-critical. I'm not self-validating. அதனாலயே வந்து like when people are very kind around you, you do a lot, it helps you do a lot. அது மாதிரி அப்படி எழுத ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் நாட் நெசசரிலி ஃபுட் வந்து மட்டும் எழுதிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிடே லைஃப் ஸ்டைலுங்கும் போது how every day life எப்படி போகுதுங்கிறதே கொஞ்சம் வித்தியாசமானதுதான் நம்மளோடது. ஏன்னா லைக் ஒரு காலையில வேணா எழுந்து சாப்பிடுவோம், லைக் ஒரு வடை வரும், யாராவது ஒருத்தர் கொண்டு வருவோம், ஒரு லாத்தாவோ யாரோ somebody will bring you at your doorstep. No, these are not regular things happening to everybody. No, lata popping up every day at 7 p.m. in the morning to check if you want vada is not a normal thing elsewhere. So இதெல்லாம் வந்து are very tangible things which are very normal to us, but not so normal to people outside Kalpatnam for them to hear it. அதனால அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எழுத, சிம்பிள் ஸ்டோரிஸ் தான், நாட் ரொம்ப ரொம்ப கிராண்ட் ஹிஸ்ட்ரிஸோ அது மாதிரி இல்லை. ஏன்னா when you have to write history you have to be very point on, spot on and scientific. சும்மா நம்மளோட narratives எழுத முடியாது. You cannot be judgmental about other communities, and for that matter of course about your own community you cannot be judgmental. ரொம்ப 100% ரிலையபிள் சோர்சஸ்ல இருந்து எடுத்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஆர் செமினல் ஒர்க்ஸ்ல இருந்து மட்டும் தான் பேச முடியும். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, ஐம் நாட் அ ஹிஸ்டரி கிராஜுவேட் மை செல்ஃப், பட் ஐ எம் அன் என்தூசியாஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி எழுதல, சிம்பிள் ஸ்டோரிஸ் இந்த மாதிரி நம்மளோட டெய்லி ஃபேர், லைக் கண்டெம்பரரி லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் காயல்பட்டினம். அண்ட் மை கிராண்ட் மதர் இஸ் அ கிரேட் ஸ்டோரி டெல்லர், மை மூமா.
she's a storyteller like none other. Like எல்லாரும் சொல்றதுதான் அவளுக்கு அவ உமாக்கு அம்மா அப்பா சொல்ற கதை is better than anybody else's. அந்த மாதிரி தான். என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி fictional stories இருக்காது மூமா சொல்ற கதை. The world that she has seen, the world that she saw growing up was always her stories. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது like how life was to her when she was growing up in the early 40s, like how life was post independence, though she has all the privileges to not feel the harshness of colonial India. Like she used to tell us the glorious lives that she had lived. And the stories, like how, what was her father doing, what was his business like. She was a girl child, of course. As a girl child growing up in Kailpattam, I'm sure she should have known nothing in detail about the bits of the kind of business her father did. அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்காது. பட் அவ கண்ணில் பார்த்தது லைக் யாரெல்லாம் வீட்டுக்கு வருவா அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ், லைக் இவ எங்கெல்லாம் போவோம் அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ். பட் why மூமா சொன்னது will be like a story. அதுக்கு நம்ம டிக் பண்ணும்போது or the once you start getting down chronicle it, later அதை வந்து உள்ளது டிக் பண்ணும்போது unearth பண்ணும்போது when you delve into real history, you found out you're part of a larger tip of the iceberg ல இருந்துட்டு you found, like I found out we are part of a larger system called the Indian Ocean Studies. So அதுல நம்மளோடது ஒரு humble small port, like oodles of other ports spread across the ocean between East Africa and East Asia. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் லேட்டர் இதெல்லாம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் சொல்றேன், நான் enthusiast தான். Like slowly இது எழுத ஆரம்பிக்கும் போது when a lot of people started watching at the space, like there were academics, journalists who were already looking out for contents that are based out of Kailpatnam. ஏன்னா எனக்கு நமக்கு தெரியாது. We have normalized our history so much, like nothing has happened ever before. But we love enjoying it, like in this overworked nostalgia ல இருந்துட்டு like we are this, we are that அது சொல்வோம். But who were we exactly அது நமக்கு தெரியாது. We have normalized it so much. எல்லாருக்குமே தெரியும். There are a few people, bunch of people who do brilliant works, like நம்ம ஊர்ல நிறைய இப்போ ஹிஸ்டாரியன்ஸ் சொல்றப்ப ஹிஸ்டரி enthusiasts. இப்ப நான் வந்து the person to whom நான் போய் ஒரு பெரிய ஆள் கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சொல்றதுக்கெல்லாம் ஆட்கள் இருக்கிறோம். லைக் so to say பஷீர் காக்கா, சாலே பஷீர் காக்கா, இந்த மாதிரிலாம் பர்சன் இருக்கிறோம். ஆனா எத்தனை பேர் நம்ம போய் அவங்க கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்பாலாம் தெரியாது. So once you're already part of a niche, it's easy for you to go get down, ask them your doubts. அந்த மாதிரி பெரிய இருக்கிறோம் interested people. But we have normalized history so much. அதனால தான் நான் சொல்றேன், overwork nostalgia நம்ம கிட்ட இருக்குது. Like we are second to none, அதெல்லாம் okay. But who were we actually scientifically, history speaking, அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இல்ல. We have normalized it so much. அதை ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்ணனால லைக் ஐடியாவே இல்லை. மேபி இதை மாதிரி chronicle பண்ணல அப்படின்னா in another decade or in another couple of decades, like nobody will know, like the kids will not know what Kailpatnam is like, where did beginning came from, this humble beginning, where it started from. Nothing will be available to read for them. So yeah, அதனால தான் வந்து எழுதுனேன். And also I told you it's nothing out of choice. I felt like I was left with no choice. ஏண்டா the stories that our grandmothers carry with them should not die with them. இதை நம்ம chronicle பண்ணல அப்படின்னா அது அப்படியே போயிடும். So it was not like I had so many options out of which I chose to write this. No, I had no option because none of us are doing it. Maybe நம்ம தமிழ்ல few works பண்றோம், but when you write in English, it's of course larger audience. நிறைய பேர் பார்க்கலாம். Yeah, that's why in the first place, that's why I started chronicling doubt. And still it's a very humble space where I do it at, because it's not a fully grown website, or it's not even a fully grown a niche space for that matter. It's a small space on Instagram where I write, because I also have a toddler on toe. பார்த்துட்டு அந்த மிச்ச டைம்ல தான் I read, அதுக்கும் மிச்ச டைம்ல தான் I write. So நான் பெரிய ஒரு இதெல்லாம் பெருசா ஒன்றும் நான் இது ஒரு பெரிய ஒரு full fledged ப்ராஜெக்டாவோ அப்படி பெரிய ஆப்ரேஷனாவோ I don't function like that. ஒரு enthusiasmல I do it. Yeah. ஸ்டில் நீங்க பண்றது ஒரு சூப்பர் ஒர்க் தான். அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஹேவிங் அ கம்மா இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங். பிகாஸ் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். முன்னாடி காலத்துல என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து culinary இருக்கட்டும், இல்லைன்னா கல்ச்சரா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸா இருக்கட்டும்,
முன்ன காலத்துல எந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறத நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம். அண்ட் ஸ்டில் மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் அவுட் தேர் டு நோ அவர் காயல்பட்டினம் ஹிஸ்டரி. நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாவும் இருப்பாங்க, இருக்கிறாங்க. ஆனா என்ன, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. கேட்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆவல் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. பட் டைம் இல்ல. இந்த ஒரு ஷோ மூலமா, உங்க மூலமா நம்ம நம்மளுடைய காயல்பட்டினம் ஹிஸ்டரிய திரும்பி பார்க்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ அதாவது நீங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய பேஜே வந்து ஒரு யூனிக்கான பேஜ். அதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து சமையலை பத்தியோ இல்லைன்னா வந்து பர்டிகுலர் ஒரு விஷயத்திலேயே நீங்க கவர் அப் பண்ணல, எல்லா விஷயமே கவர் அப் பண்றீங்க. இப்ப நம்ம ஊர்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது சமையலா இருக்கட்டும், இல்ல சமைக்கிற பொருளா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா முடுக்கா இருக்கட்டும், ஆர்கிடெக்சரா இருக்கட்டும், பில்டிங் வைஸா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே டோட்டலா கவர் அப் பண்றீங்க. அண்ட் சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் கூட நான் வந்து நினைப்பேன், ஒரு ஒரு புட்டு நம்மளுக்கு வந்து நான் பார்த்து பழகிருச்சு, முடுக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அதுக்குள்ள நீங்க டீப்பா போய் இது ஏன் இப்படி வந்துச்சு, இது எதுக்காக இப்படி வச்சாங்க, இதோடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரிஸ் என்ன அப்படிங்கறத ஃபுல்லா வந்து ஆப்டா கலெக்ட் பண்ணி உங்களுடைய பேஜஸ்ல நீங்க கொடுத்துட்டே வர்றீங்க. ரொம்பவே யூனிக்கா இருக்கு. ஃபர்ஸ்டா எப்படி வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நம்மளுடைய டவுனோட ஓல்டு ஹிஸ்டரியை எடுத்து அதை என்ன சொல்றது வர்ச்சுவலா வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது எந்த ஒரு பார்ட்ல நீங்க எது வந்து உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு? ஆ அத நீங்க சொல்ற அளவுக்கு நான் பெரிய ஹிஸ்டரி அந்த மாரி நீங்க சொல்லும்போது எப்படி இருக்குதுன்னா, லைக் பெரிய பிக் விக்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரி இருக்கிறோம். அதுக்கு நடுவுல நான்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. லைக் ஐ அம் ஜஸ்ட் சர்ஃபேசிங். இது எழுதணும்னு ஏன் தோணுச்சு அப்படின்னா, அதான் சொல்ற மாரி நோ ஆப்ஷன். நம்ம எழுதி தான் ஆகணும். தமிழ்ல ஒர்க்ஸ் இருக்குது. நீங்க சொன்னாப்ல நெறைய பேருக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். நம்ம அ அப்பா எப்படி இருந்தோம், பூட்டியப்பா இருந்தோம், பூட்டியப்பாட அப்பா, வாப்பா யாரு? இது எல்லாருக்குமே இருக்கும். அதுவும் நம்ம ஊர்ல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம ஊர்லயே இருக்கிறோம். ஊர்லயே வந்து லைக் எங்க போனாலும் யூ ஆர் ரூட்டட் டு திஸ் லேண்ட், டு திஸ் பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் யூ கால் ஹோம். வி ஆர் வெரி டீப் ரூட்டட் டு இட். லைக் எதுக்குனாலும் வருவோம். இயர்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் ஆவது வர மாதிரி ஆட்கள். ஸோ நமக்கு இந்த கியூரியாசிட்டி இருந்துட்டே இருக்கும். கேட்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கியூரியாசிட்டி அதான் சொல்றேன். மூவா சொல்ற ஸ்டோரிஸ் வந்து லைக் ஐ ஃபவுண்ட் இட். இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் it's like I cannot afford to go down. I cannot afford to see the stories dying away with her. அந்த மாதிரி அவ்வளோ ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோரிஸ். ஸோ அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணும். அண்ட் மூமா சொல்றது இஸ் லைக் அவளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அப்படிதானே யாருமே எந்த ஸ்டோரி சொன்னாலும் அது அவளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ அவளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாவே தான் எழுத முடியும். அதை வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹிஸ்டரி ஆக்க முடியாது. பிகாஸ் ஒரே சேம் விஷயத்த ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி 2 பேரும் ஒரே இடத்துல இருந்து பார்த்திருந்தாலும் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் நீங்க அதை வேற மாதிரி ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க, இன்னொரு ஆள் அதை வேற மாதிரி ஞாபகம் வச்சிருப்போம். So it's not like one person is lying, the other person is telling the truth. Our points of view change, or sometimes the memory fades away. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. அதை வந்து ஹிஸ்டரியா அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஹிஸ்டரிங்கும் போது சயின்டிஃபிக்கா பேசணும். ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், செமினல் ஒர்க்ஸ் இதுல என்ன இருக்குது அப்படிங்கறத டெல் டவுன் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் இது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் நான் சொன்ன மாதிரி the stories which my mama used to share, like she still shares, அதெல்லாம் cannot go away with her. அதனால it should be chronicled. It's a no option thing. யாருக்குமே இப்படி ஒரு மூமாவோ கமாவோ கிடைச்சிருந்தா எல்லாரும் ஈஸியா எழுதவும் பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸும் கேட்கறோம்னா யாரா இருந்தாலும் எழுததான் செய்வோம். இது ஒரு பெரிய நான் ஒரு மிஷனா எடுத்துக்கிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு கேட்டா அப்படி இல்ல. இது மூமா சொல்ற அவளோட வே ஷி புட்ஸ் நரேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது. அண்ட் தென் அதை வந்து ஹிஸ்டரி வந்து பார்க்கும்போது ஹிஸ்டரி வந்து நான் தான் சொல்ற மாதிரி சயின்டிஃபிக்கா பேசணும் தானே. நம்ம வந்து பிகாஸ் வி ஆர் ஆன் ஒன் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி, நம்மளோட சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரியை மட்டும் குளோரிஃபை பண்ணி சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் ஹிஸ்டரி இஸ் நாட் த வே தட் இஸ். ஹிஸ்டரி முக்கியவாசி எல்லாருக்கும் பிடிக்காம போர் அடிக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த மாதிரி நேரேட்டிவ்ஸ் தான். லைக் this king came from this side, he killed him, then he became the ruler of that land. அப்புறம் somebody else came, this king was thrown away. So இந்த மாதிரி ரொம்ப போரிங்கா bloodshed wars மட்டும் சொல்றது ஹிஸ்டரி. that's why history is boring. ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் வந்து ஒன் சைட் ஆஃப் த ஹிஸ்டரி எழுதுறனால
லைக் எந்த சைடோட ஒரு ஃபேவரட்டிசம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஃபார் வெரி லாங் டைம். பட் இப்போ திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். ஈவன் டெக்ஸ்ட் புக் ஹிஸ்டரிஸ் விச் வி ரீட், தோஸ் ஆர் செரி பிக்ட்னு நான் ஏன் சொல்றேன்னா, எதை சொன்னா எந்த ஒரு குரூப்புக்கு வந்து குரூப்பை கார்னர் பண்ண ஈஸியோ, எந்த ஒரு குரூப்போட ஸ்டோரியை மட்டும் க்ளோரிஃபை பண்ண ஈஸியோ, அந்த மாதிரி தான் about textbook histories are. Like as minorities, we would have felt this at various points between 6th and 10th standards in our reading history in our schools. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி நேரேட்டிவ்ஸா இருக்கக்கூடாது, உண்மையான ஸ்டோரியா இருக்கணும். லைக் அது எவ்வளவு தூரம் வெல் ரிசர்ச்டா, எவ்வளவு தூரம் கோட் பண்ணணும், சைட்டேஷன் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி பேசுறது will be the right kind of history. ஸோ அதனால நான் எப்பவுமே வந்து I have always stayed away from history unless or otherwise I know it for 100% this is true. அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான், அந்த மாதிரி ஹிஸ்டரிஸ் மட்டும்தான் நான் போஸ்ட் எழுதுவேன். இல்லைன்னா ஐ ஸ்டே அவே ஃப்ரம் இட். இட்ஸ் பெட்டர் ஐ டோன்ட் ரைட் அந்த மாதிரி ஓவர் ஒர்க் நேரேட்டிவ்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வை இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அது எழுத ஆரம்பிச்சது. காயல்பட்டினம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோடது வந்து இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் சின்க்ரிட்டிக் கல்ச்சர். நம்மளோடது இஸ் நாட் ஒரு சிங்கிள் ஒரு மொனாட்டோன் கிடையாது. நம்மளோட கல்ச்சர்ல இட்ஸ் சின்க்ரிட்டிசம், டூ ஆர் மோர் கல்ச்சர்ஸ் புட் டுகெதர். அது வந்து சின்க்ரிட்டிக் கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் இன் டெக்ஸ்ட் புக் டேர்ம்ஸ். சின்க்ரிட்டிசம் அப்படின்ற டூ ஆர் மோர் கல்ச்சர்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு கல்ச்சரா ஃபார்ம் ஆகுறது. In our case, it's like the Arab. Of course, we are the shore. அதனால இந்த ஷோர்ல இருக்கிறனால, கோஸ்ட் பை த கோஸ்ட் இருக்கிறனால, of course the land which we live was a port once. அப்போ போர்ட்னாலே of course people will travel. uh, people will travel. ஹலோ, சொல்லுங்க. விளங்குது தானே? விளங்குது, நல்ல ஆடியோபிளா இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ கேக்குது தானே லதா? பிகாஸ் சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. So it's like portsnale alcohol will come. So அந்த எங்கெல்லாம் வந்து த்ரூ அவுட் இன் இந்தியா மட்டும் யோசிச்சுக்கிட்டோம்னா, இந்தியன் மேப் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, எங்கெல்லாம் கோஸ்ட் இருக்குதோ, வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ரெண்டுக்குமே ரெண்டு பக்கமுமே த்ரூ அவுட் மேப் எங்கெல்லாம் ஒரு ஷோர் வருதோ அங்கெல்லாம் there has been a port. அட்லீஸ்ட் ஒரு வெரி வெரி அட்ஜசென்டா அடுத்தடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி போட்டிருக்கோம். போர்ட்ஸ் எல்லாமே has been a metropolis once, not anymore, has been once a metropolis. metropolisங்கும் போது multiple cultures together ஒரு piece of landல reside பண்றது. நம்ம we call Chennai a metropolitan city, we call Bombay a metropolitan city. அந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிஸா இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ட்ரேட் ரூட்ஸ். ஃபார்ச்சுனேட்லி காயல்பட்டினம் ஃபால்ஸ் our hearty land, the proud piece of land we call home, falls in a maritime silk road. silk road பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம், ஹிஸ்டரியில நிறைய படிப்போம். silk road was very instrumental. அதுக்கப்புறம் ஸ்பைஸ் ட்ரேடோட முக்கியமான ஸ்பைஸ் ரூட் இருக்குது, சில்க் ரூட் இருக்குது, சால்ட் ரூட் இருக்குது, there are so many other routes, காட்டன் ரூட், இந்த மாதிரி நிறைய ரூட்ஸ் இருக்குது. அதுல ரொம்ப அதிகமா நம்ம கேள்விப்படுறது சில்க் ரோட் தான். சில்க் ரோட்டுக்கு வந்து ஃபுல்லா லேண்ட் வழியாவும் சில்க் ரூட் உண்டு, மேரிடைம் சில்க் ரூட்னும் உண்டு. மேரிடைம் சில்க் ரூட்டுக்கு இன்னொரு பேரு ஸ்பைஸ் ரூட். ஸோ இதுல இந்த ரூட்ல ஒரு இடமா காயல்பட்டினம் இருக்குது. ஸோ காயல்பட்டினம் இப்படி ஒரு இடமா இருக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் a lot of people will come over. Traders of all kinds will come over, not just Arab traders came in. Traders of all kind came over. அவங்க வந்து ஒரு லோக்கல் மக்கள். ஆனா வரும்போது they passed up until the 6th century CE. ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப I'll not confuse you too much. There is BC, there is AD. AD CE-னு சொல்லலாம், common era after that. BC is before Christ. So இந்த AD, இந்த ஒரு 6th century AD, இப்போ நம்ம இருக்கிறது is like 21st century AD. So 6th century AD-ல தான் people actually thought we should settle down in this place, the Arab traders. Otherwise they came in, they conducted businesses, they kept moving. அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்குது. they never put down thought of having families, அந்த மாதிரி பண்ணதில்லை. ஸோ இந்த ரூட் வந்து எப்பவுமே வந்து இங்க ஆட்கள் வந்துட்டு போயிட்டோம். நமக்கு தமிழ் லிட்ரேச்சர்ஸ்ல கூட உண்டு, லைக் ஹவு மார்க்கெட் பிளேசஸ் in the kingdoms of Pandya, Chola rulers were bustling, and that they didn't have
places to store. அந்த அளவுக்கு வந்து goods வந்துட்டும் போய்க்கிட்டும் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ரூட்ல இருந்து அந்த ரூட்டுக்கு, அந்த ரூட்ல இருந்து இந்த ரூட்டுக்குன்னு போர்ட் டு போர்ட் மாறிக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஷிப்ஸ் அப்போ கிடையாது. ஷிப்ஸை வந்து from port to port, ships had to be dismantled, repaired, put together and then sailed down. So இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது போர்ட்ஸ்ல தங்கி தான் ஆகணும். தங்கும்போது there are so many things. போர்ட்ஸ்ல தங்கும்போது யூ கம் இன் கான்டாக்ட் வித் லோக்கல். ஸோ மெட்ரோபாலிஸா எப்பவுமே இருந்திருக்குது, பீப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கிறதுக்கு. பட் ஒன்லி அட் த 6th century and later தான் வந்து பீப்புள் தாட் வி ஷுட் செட்டில் டவுன் பண்ணணும்னு. நாட் நெசசரிலி காயல்பட்டினத்துல மட்டும் இல்ல, நான் தான் சொல்றேன் இந்தியன் ஓஷன் போர்ட்ஸ்ல காயல்பட்டினம் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தோஸ் போர்ட்ஸ், ஒன் ஆஃப் த மெனி கெசிலியன் அதர் போர்ட்ஸ் தேர் இஸ். So அந்த போர்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து யூனிஃபார்ம்லி பீப்புள், தீஸ் அரப் traders thought they'll settle down. So far Arab traders were having a monopoly. அவங்க மட்டும்தான் வந்து they were controlling the large spice routes and maritime silk routes. அதுக்கப்புறம் இந்த later 14th 15th centuries la தான் Europeans also started dominating the sea. But அது very later தான். But 6th century அந்த timesல தான் வந்து Indian Ocean ports across the Indian subcontinent லையும் சரி, அதை தாண்டி Southeast Asian places like Sumatra, Banda Aceh சொல்லுவோம் ஒரு ரீஜன், இந்தோனேஷியால, today's Indonesia it is, ஸ்ரீலங்கா, இந்த மாதிரி எல்லா ஊர்லயும் செட்டில் டவுன் ஆகி ஒரு பிசினஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அந்த ஊர்ல அப்படிங்கிற தாட் happened only after the 6th century, like with the advent of Islam. So with the advent of Islam சொல்லும்போது after the 6th century, because people now were not just traders, they were also missionaries. They were there to spread the word of God. So settle down பண்ணனும்டா, you of course had to start a family there. Family, நீங்க அதுக்குன்னு அந்த ஊர்ல இருந்து வந்து you cannot bring in women. You married local women. Local women were not initially Muslims, or they have never heard of this new religion. They were already following maybe natural religion or religion of any kind that was already there. ஸோ இதுல நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்ன அப்படின்னா, காயல்பட்டினம் மாதிரி இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் இன் காயல்பட்டினம், இட் ஹேப்பன் அலாங் ஆல் த போர்ட்ஸ் இன் த இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் அண்ட் ஆல்சோ இன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. காயல்பட்டினம் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்லி பார்க்கும்போது that was also the time the south of India or the peninsular India, நம்ம சொல்ற south of India, was experiencing something called as the Bhakti movement. Bhakti movement was like renaissance or a revival of own kind, like Buddhism, Jainism எல்லாம் இருந்துட்டு இருந்த டைம்ல, like Hinduism made a reappearance. Like அந்த டைம்ல வந்து people were like we have to go back. Kings எல்லாமே political motives தான், இது எல்லாமே nothing was like common people were into this அந்த மாதிரி கிடையாது, all because political motives தான். லைக் இந்த ஒரு கோவில் கெட்டினா ஒரு 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 கிங் வில் பி லுக்கிங் வெரி பவர்ஃபுல். இன்னைக்கு டேல நம்ம பார்க்கலையா, the prime minister of a country is in a spree of unveiling statue after statue. Why is it because like அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? No, not that. He want to show flaunt his power, like to put his name in history, to etch his name in history. He's doing this. அத மாதிரி ஒரு ரீசன்காக தான் kings did that in the past. So Bhakti movement in the time la, there was a concept of monotheism coming in Hinduism itself. Hinduism, before that they were having multiple gods. Like people started thinking like should we revisit our own shastras, like it is not right, there cannot be multiple gods. And the mari consensus ella within Hinduism e poitu irundhuchu. Also it was easy for Islam and the time la vandanala Islam laid down the principles for monotheism. There is only one god. In the mari principles move, it was very easy for Islam to spread. There was no bloodshed wars and the marla edume nadakala. It was very easy. It was easily embraced both in the western coast, be it Malabar or the Konkan coast. You still have Konkani Muslims. Of course, nobody will say no Muslims, will nobody deny the presence of Muslims in Malabar. They're so, their power, their existence is so very seen there. So அதே மாதிரி தான் நம்ம சைட்லயும் it was very easy because Bhakti movement was going on. Monotheism was easily embraced. So Islam was very easily embraced because it also coincided with the time the Bhakti movement picked up. Yeah, so அந்த மாதிரி செட்டில் டவுன் ஆகும்போது ஏன் இந்த மாதிரி திடீர்னு செட்டில் டவுன் ஆகணும், அதான் so far we were only traders, but now you're also missionaries. So missionaries போது you have to spread the word of God. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. Also to conduct a business conduct பண்றதுக்கு
நீங்க வந்து ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போய்க்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ். ஏன்னா இங்க இருந்து கொஞ்ச நாளைக்கு ஈரான் போர்ட்ஸ்ல பஸ்ரான்னு ஒரு போர்ட் சொல்ல, ஒரு முக்கியமான போர்ட், பஸ்ரால இருந்து சாமான எடுத்துட்டு இங்க வந்து கேலிக்கட்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது அங்கிருந்து தூக்கிட்டு போய் சிலோன்ல போட்டுட்டு அது அங்கிருந்து திரும்ப தூக்கிட்டு போய் சுமத்ராலயோ பேண்டா ஆச்சேலியோ போட்டுட்டு இத மாதிரிதான் இட் வாஸ் தேர். நாட் நெசசரிலி எவ்ரி அதர் மர்ச்சன்ட் டிட் தட். இது வந்து ஒரு பெரிய மர்ச்சன்ட் பண்ண வேலை. சில மர்ச்சன்ட்ஸ் were small time merchants only drifting between Ceylon and Kailpatnam. இதெல்லாம் நம்ம கண்ணால பார்க்கல, பட் we do have records, we do have evidences to it. So இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் டைம் மர்ச்சன்ட்ஸும் உண்டு, சில லார்ஜ் டைம் மர்ச்சன்ட்ஸ். லைக் இப்போ உங்களுக்கு இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், இன்னைக்கு ஒரு பெரிய லார்ஜ் கம்பெனி லைக் Britannia is there, and also there is a small time biscuit maker like some Lata in our neighborhood. So in the Lata Wood region is a small region. She is also a biscuit maker. Britannia is also a biscuit maker, but Britannia's artery is relatively large. அப்படிதானே? அத மாதிரி there were also large time merchants, there were also small time merchants. So இந்த மாதிரி nature of business இருக்கும்போது women had to be kept in their own houses with their own kids and kins, like with their own kinship. That's why this concept of matriloquiality, marrying and sitting with your own mothers, whereas husbands will come and visit you, this concept was very easy. This not just happened in Kailpatnam. Every other port where these men drifted between, this was the case. நீங்க இன்னைக்கு போய் எந்த போர்ட்ல லைக் சைனால உள்ள ஹுய் முஸ்லிம்ஸ் இருக்கட்டும், or Sumatra, Banda, Aceh, or Ceylon, or Konkani Muslims, Malabar is partly matrilocal and partly patrilocal, but still matrilocality இருக்குது. எங்க போய் பார்த்தாலும் இது இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் தான் இருக்கும், அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் பிளேஸ் தான் இருக்கும். இதுக்கு நம்ம ஊர்ல நம்ம நிறைய ஒரு ஃபோக் டேல்ஸ் அண்ட் லெஜெண்ட்ஸ் சொல்வோம். லைக் மாமியார் வந்து வாஸ் அபியூசிவ் லோ, ஸோ சம் பிரெக்னென்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் விமென் ஃபெயிண்டட் டவுன், லைக் இதெல்லாம் ஃபோக் டேல்ஸ். பட் I don't know how far that's true, but the scientific history tells you the reason why girls are put in their own kinship while guys are made to come and visit them in their places is, the reason behind them is sheer lifestyle model, sheer businessman lifestyle setup. வேற எதுவும் இல்ல கிடையாது. So yeah. ஸோ டீட்டெயில்டா வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க, அண்ட் பக்தி மூமெண்ட் பத்தியும் சொன்னீங்க. நிறைய விஷயம் நம்ம படிச்சிருப்போம், பக்தி மூமெண்ட் பத்தி ஆக்சுவலா நம்ம படிச்சிருப்போம். இருந்தாலும் நீங்க சொல்லும் போது அதை எலாபரேட்டா எங்களுக்கு வந்து நல்லாவே புரிய வச்சீங்க. அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம், இன்னைக்கு ஒரு தகவல் உங்ககிட்ட இருந்து நான் புதுசா தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஊர்ல வந்து ஃபோக்லோர் போயிட்டு தான் இருக்குது. ஏன் வந்து நம்ம அம்மா கூட இருக்கிறோம், நம்ம மாமி வீட்டுல இல்ல அப்படிங்கிறது. பட் சோஃபார் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது எவ்வளவு தூரம் ட்ரூ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது, மேபி ட்ரூவா இருக்கலாம். ஆனா நீங்க சொன்ன ஒரு ரீசன், அது இங்க மட்டும் இல்ல, போர்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரீசன்னாலதான் வந்து நம்ம அம்மா வீட்டுல இருக்கிறோம். எஸ், நம்ம வந்து நம்ம ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலைக்கு போகும்போது, இந்த மாதிரி ட்ரிப் அடிக்கும் போது, இந்த மாதிரி பிசினஸ்க்காக போகும்போது அவங்களுடைய கித்தன் கின்னோட இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், அப்படியே சேஃபா இருக்கும், மேபி நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்குது. ஒரு புது விஷயம் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்ட் ஸோ நீங்க வந்து இவ்வளோ டீட்டெயில்டா சொன்னீங்க நம்மளோடது. நம்ம எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க, நம்ம ஊர் ஆளுங்க, நம்மலாம் எப்படி அப்படின்னா கண்டிப்பா பழச மறக்க மாட்டோம், மறக்க கூடாத ஆளுங்க தான். பிளஸ் நம்ம யாருடைய டிசெண்டன்ட், இப்ப நம்ம பிள்ளைக்கா இருக்கட்டும், நம்ம வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, வாச்சோட்டப்பா பேரு அப்படிதான் வைப்போம். ஏன்னா அப்படிதான் துலங்கணும், ஏன்னா அப்பதான் வந்து இவங்களோட பேரு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து இன்ன வரைக்கும் நம்ம மும்முரமாவே இருக்கிறோம். ஏன்னா இவங்க எந்தெந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளா இருக்கட்டும், நம்ம ஊர் ஆளுங்களா இருக்கட்டும், நம்ம எங்கேருந்து டிசெண்டன்ட் ஆயிருக்கோம், யாருடைய டிசெண்டன்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஆவலா இருப்பாங்க. எக்ஸாக்டா என்ன சொல்றது, அப்பா, பாட்டன், பூட்டன் அது வரைக்கும் தெரியும். அதுக்கு மேல வந்து ஒரு 2 பேர் கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம், ஒரு 2 தலைமுறைகளை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கலாம். ஆனா டோட்டலா நம்ம எங்க இருந்து டிசெண்டன்ட் ஆகி வந்தோம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்க கூடிய ஆவல் இருக்குது, எனக்கும் இருக்குது. சோ அத பத்தி ஏதாவது நம்ம ஹிஸ்டரிஸ். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நீங்க சொன்னது இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து தான் எல்லாருக்குமே வந்து
எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டரிங்கும் போது நம்மளோட பர்சனல் ஹிஸ்டரி. ஓ நம்ம அப்பா யாரு, நம்ம பூட்டியப்பா யாரு, பூட்டியப்பாக்கு மேல யாரு, அதுக்கு மேல யாரு, அப்படி அதுக்கு மேல மேல ஒரு எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஒரு பேக் இன் ஹிஸ்டரி போய் ஆட்களை தெரியும். அவ பேரை ஆட்களை தெரியணும்னா நான் அவ பேரை தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவுதான். அவ பேரை அவ எங்க இருந்தோ என்ன பண்ணோம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான். சோ இது எவ்வளவு தூரம் நம்மளால ரீச் பண்ண முடியுதுங்கிறதுலதான் வந்து ஒரு த்ரில் இருக்குது. பட் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி முடியாது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பழக்கம் கிடையாது. ஆல்சோ இன்னொன்னு முக்கியமான ஒரு டிராபேக் நமக்கு என்ன அப்படின்னா, இது காயல்பட்டினத்துல நமக்கு மட்டும் இல்ல, இந்தியாஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்ல, இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் சொல்ல சவுத் இந்தியன்ஸ் பெனின்சுலா இந்தியாலே உள்ள ஒரு டிராபேக் என்னன்னா, we don't have surnames. நம்ம செகண்ட் நேம்ஸ் கொடுக்கறது, இந்த ஃபேமிலி நேம்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. தட்ஸ் a very British thing that British taught us to do. British சொல்ல colonial masters taught us to do so. அந்த கான்செப்ட் நம்ம கிட்ட இல்ல. பிளஸ் இன்னொன்னு டாக்குமெண்டேஷன் இல்ல. அதனாலே நமக்கு இந்த genealogy study, so genealogy study is a study where you can go trace back your ancestry as far as you could. இது வெஸ்ட்ல ரொம்ப காமன், ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம். ஏன்னா அவளுக்கு சர்நேம்ஸ் இருக்குது, அந்த பேர் தொடங்குறதுனால. ஆல்சோ ரெக்கார்டிங்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து அவளுக்கு ஒரு for some 1000 yearsக்கு உள்ள நல்லாவே ஒரு இதா இருக்குது. லைக் ever since they started writing in papers and pens யூஸ் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்ச டைம்ஸ்ல இருந்தே they have been documenting and இருக்கு. லைக் ரைட்டிங் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி ஓல்ட். லைக் என்னைக்கெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர்ல சர்ப்ளஸ் வந்துச்சோ அப்போல இருந்தே எழுத்துங்கிறது இருக்குது. ரைட்டிங் நான் புதுசு நான் சொல்ல வரல. அதாவது பென் அண்ட் பேப்பர் ரைட்டிங், லைக் மாடர்ன் டே பென் அண்ட் பேப்பர் ரைட்டிங், அதை தான் சொல்ல வரேன். அது வந்து ஒரு 500-600 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் கூட போய் ஒரு வெஸ்ட்ல ஈஸியா அது செக் பண்ணலாம் உங்களோட இது யாருன்னு. ஏன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதை ரெஸ்டோர் பண்ணி ஆர்கைவ் பண்ணி மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்கைவ் பண்ணி லைப்ரரிஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் ஸ்டடீஸும் இருக்குது, ஜீனியாலஜி ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஒரு ஜீனியாலஜிஸ்ட நம்ம ஹையர் பண்ணி நம்ம அப்பா யாரா இருந்தோ பூட்டியப்பா அதுக்கும் 10 பேருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வேணாலும் போய் பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு சென்சஸ் இருப்போ, அந்த யார் என்ன வேலை செஞ்சா, இந்த ஊர்ல யாரெல்லாம் இருந்தா, அந்த இதெல்லாம் நிறைய இருந்தனால அவளுக்கு ஈஸி. வேறஸ் நமக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. மேபி ஒரு சில ஃபியூ ஃபேமிலிஸ் அவளோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பிள்ளைகளுக்கு விட்டுட்டு போகணும்னு எழுதி எழுதி வச்சிருந்தா உண்டு. நான் ஒருத்தர்கிட்ட மூலமா இது கேள்விப்பட்டதுதான் நம்ம ஊர்ல இருந்து. என்னன்னா முன்னாடிலாம் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இது பண்றதுக்கு, பார்ட்டிஷன் பண்றதுக்குலாம், சொத்து பிரிக்கிறதுக்காக வந்து ஜீனியாலஜி டேபிள் எல்லா ஃபேமிலியும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சாம். நம்ம ஊர்லயே வந்து some few decades வரைக்கும் at the turn of 20th century கூட ரொம்ப காமனா வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா நம்மளோட law of partition is different from like நம்ம from the other religion or from other communities. அதனால நமக்கு வந்து அது கொஞ்சம் தேவைப்படும் அப்படிங்கறதுனால அந்த மாதிரி ஜீனியாலஜி டேபிள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்கிறோம். பட் எனக்கு தெரியல, நான் வந்து பர்சனலி எங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டது இல்லை. பட் ஆனா பண்ணிருப்போம், யாரும் சும்மா சொல்ல போறது இல்லை, இருக்க போய் தான் சொல்லியிருப்போம் கண்டிப்பா. அதனால வந்து இதை நான் கேள்விப்பட்டேன், நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நமக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மேபி இருந்துச்சுன்னா அது ஃபேமிலி மெட்டீரியல் வேல்யூ, அவளோட பொசிஷன், மெட்டீரியல் ஹெரிட்டேஜா அவ கூட இருந்துட்டு முடிஞ்சு போயிருது. அது நம்ம வந்து ஒரு மியூசியமைஸ் பண்ணி ஒரு காமனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு இதுக்கு வச்சு ஒரு இடத்துல வச்சு அந்த மாதிரி ஆர்கைவ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி, ஆர்கைவிங் இது ஒரு பெரிய சயின்ஸ் பை இட் செல்ஃப். அதை பண்றதுக்கு ஆட்கள் அந்த மாதிரி இருந்தா மேபி அதை நம்ம பண்ணலாம். அண்ட் தென் நமக்கு இருக்கிற டிராபேக், நம்ம வந்து சர்நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க சொன்னாப்ல அப்பாட பேர் வப்சோட் பேப்பா, ஹேண்ட்ஸ் டவுன் ஒரு பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வப்சோட் அப்பா பேர் வப்சா பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் விடுவோம். ரெண்டாவது பிள்ளை மூமாவட்டப்பா பேர் மூமா பேர் விடுவோம். அதுக்கப்புறம் மூணாவது பிள்ளைக்கு தான் எனி நியூ நேம் வில் பி considered. அந்த மாதிரி தான். not a bad idea. Like these are small things. Like நான் கன்சர்வேட்டிவும் கிடையாது, லிபரலும் கிடையாது, ரெண்டுக்கும் நடுவுல இந்த part of the thing I like about the town. So அதனால வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இந்த ரெண்டு இது மிஸ்ஸிங், சர்நேம்ஸ் கிடையாது, நம்மகிட்ட ஜீனியாலஜி டேபிள் கிடையாது, அதுக்கான இது கிடையாது. ஸோ அது நம்ம போய் பார்க்க முடியாது. ஜென்ரலா நம்ம யாரோட டிசெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓவரால் ஐடியா கொடுக்கலாம். அதான் சொன்ன மாதிரி அரப் ட்ரேடர்ஸ் இருந்தோம். அவ வந்து எப்பவுமே ஃப்ரம் டைம் இம்மெமோரியல் வந்துகிட்டே தான் இருக்கிறோம். லைக் பிஃபோர் த காமன் எராவே வந்துட்டு தான் இருக்கிறோம். ஆனா ஆஃப்டர் இஸ்லாம், ப்ரீ இஸ்லாமிக் டைம்ஸ்ல இருந்து வந்துட்டு தான் இருக்கிறோம். ஆஃப்டர் இஸ்லாம் தான் they started settling down. அப்ப செட்டில் டவுன் ஆகும்போது they took local women into marriage. So local women who were Tamil speaking, many of them maybe they would have been Buddhs or Jains. After wedding, they of course they embraced Islam. They immediately became Muslims. Like they
although like they were initially non-Muslims சொல்றதை விட they immediately யாரு இஸ்லாமுக்கு வந்தாலும் they immediately with in no time they become a Muslim அப்படிதானே. So they were also Muslims, but they were locals, like locals who spoke Tamil. Arabs and இவங்களோட ஒரு cross, and then there were also local fishermen and இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா it's by the coast. So of course உங்களுக்கு main occupation fishing தான் இருக்கும். Fishermen communityயும் இருந்துச்சு. And then palm sap பனைலாம் இருக்குது, பனையை வச்சு palm sap எடுக்கிறது, இந்த பனை எடுக்கிறது, this was also a main livelihood. So in the community of people were also there. So these were also the initial embracers of Islam. So their kids, like, but then it's very unfortunate, a few of us, like, still it's very mainstream, we discriminate, we don't mix a lot, but then yeah, the brutal reality is that the Muslims, the offsprings that came out of Arab men and local women இருக்குது. Some of us are descendants of them, and then also fishermen and local in the natural occupation livelihood depend பண்ணிருந்தவங்களோ, they were also like initial embracers of the religion. அவங்களோட பிள்ளைங்களும் இருந்துச்சு. பட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கண்டிப்பா இவங்களுக்குள்ள மிக்சிங் நடந்திருக்கும். நம்ம பார்க்காம நாங்க 100% இந்த குரூப் தான் அந்த குரூப் தான் நம்ம சொல்ல முடியாது. that I think like அது நான் டிரெவிடியன் ஆரியன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்றது it's total stupidity. ஏண்டா எதுவும் யாரோட ஒரு ஜீனுமே கண்டாமினேட் ஆகாமையோ மிக்ஸ் ஆகாமையோ இருந்ததே கிடையாது. லைக் we are a crazy mix. லைக் நான் இந்த ஒரு இதுதான், நான் ஒரு இந்த வம்சம் தான், அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் இந்த passage of time கண்டிப்பா யாரோட எந்த குரூப்ஸோட மிக்ஸ் ஆகணும் அதெல்லாம் ஐடியாவே கிடையாது. மெனி ஆஃப் இதுக்கு ரெக்கார்ட்ஸே கிடையாது, எவிடென்ட் ரெக்கார்ட்ஸே. ஸோ நான் நூலை புடிச்சிட்டு நான் இந்த ஒரு பெரிய பரம்பரை அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. we all a crazy mix. Simply put, we were all, like, some of our early mothers were living in this region, some of our early fathers were also living in the region. Some of our early fathers came from other fatherland. அவ்வளவுதான். We were a crazy mix. We are still a crazy mix. Maybe somewhere we lost our plot in discriminating each other. Yeah. ஸோ மேபி நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு கிரேசி மிக்ஸ் தான். எக்ஸாக்டா நம்ம யாருடைய டிசெண்டன்ட் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் வி ஆர் மிக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய டவுன் ஒரு சீஃப் ட்ரேட் எம்போரியமா இருந்துச்சு, சீஃப் போர்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப இந்த இடத்துல நாம எல்லாருமே அரபோட டிசெண்டன்ஸ் தான். அதாவது அராப்ஸ் நம்ம கடல் மூலமா வணிகத்துக்கு வந்தவங்க தான், ட்ரேட்காக வந்தவங்க தான் இங்க செட்டில் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்துதான் நிறைய பேர் அப்படி லைனா வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அராப் நம்ம டவுன் என்டர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால அரபி அப்படின்ட்டு ஒரு சர்டைன் லாங்குவேஜ் ஆர் சம்திங் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க, அரபு தமிழ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மூலமா தான் ட்ரேட் நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய ஹிஸ்டரியில நம்ம படிச்சிருப்போம். இன்ன வரைக்குமே அரபு தமிழ் நம்ம கிட்ட இருக்கு மீன்ஸ் அது எங்க இருந்து வந்துச்சு, எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஹிஸ்டரி நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. பட் சர்டைன் என்ன சொல்றது காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஹிஸ்டரிஸ் அரபு தமிழ் நம்மளுக்கு படிக்க தெரியுது தவிர அது எங்க இருந்து எக்ஸாக்டா எப்படி ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சோ அத பத்தி ஏதாவது ஒரு ஐடியா கொடுக்க முடியுமா? அண்ட் அருவியை திரும்ப ரீஸ்டோர் பண்றதுக்கான ஏதாவது ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கீங்களா? இது அருவி பத்தி, அரபு தமிழ் பத்தி நான் எல்லாத்துலயுமே ஒரு எந்தூசியாஸ்ட் தான். நான் ஒரு ப்ரோ கிடையாது இதுல. லிங்குவிஸ்டிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். மெயினா நம்ம ஊர்லயே பண்றோம். நம்ம ஊர்லயே பஷீர் காக்கா, சாலே பஷீர் காக்கா ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஹீஸ் ஒன் வெரி பேஷனேட் பர்சன் இந்த மாதிரி விஷயத்துல. தென் another guy, ஒரு பையன் பண்றான் காயல்காரன்னு சொல்லிட்டு. அந்த பையனோட அவரோட ஒரு ஒர்க், முக்கியமான ஒர்க்கே அருவி ரெஸ்டோர் பண்றது, ஐ திங்க் டிஜிட்டலைஸ் பண்றதா என்ன, ஐம் நாட் ஷூர், நான் ரொம்ப இதா தெரியல. பட் ஹீஸ் ஆல்ரெடி இன்டு இட். அந்த மாதிரி பண்றோம். பட் ஐம் நாட் டூயிங் நைதர் ஆஃப் தோஸ். ஐம் an enthusiast. அருவி பத்தி எனக்கு ஒரு இது என்னன்னா, நான் ஒரு வாட்டி so happened
I was participating in a workshop, like or a small one-day workshop. அதுல வந்து it was about another language called Dakini. Dakini is a language like நம்ம உருதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, but Urdu, it's not Urdu. The Urdu that's spoken in Tamil Nadu, or for that matter that's spoken in south of India, is not Urdu, it's Dakini. Like a mix of Dehlavi and local South Indian languages. So அந்த லக்கினியோட ஆரிஜின்ஸ் ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ வெரி ஹம்பிள் லாங்குவேஜ், டசன்ட் ஈவன் ஹாவ் அ ஸ்கிரிப்ட். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதோட ஒர்க் ஷாப் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபெசிலிட்டேட்டர் வாஸ் ஆஸ்கிங் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் லைக் வேர் கமிங் ஃப்ரம், லைக் introduction. So when I said like I come from Kailpatnam, he was like, because you have nothing to do with Dakini or overlap kuda kadayadu with your own history, so why so interested about it? You could do something about Arab Tamil. He also said he was working into a book called The Speakers of Dakini. ஆனா இவர் வந்து இப்போ என்ன சொன்னாருன்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து தக்கினி, so I'm sorry, Arab Tamil is in my next list, like is in my bucket list to look into அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I was like, அரபு தமிழ் நம்ம பெருசா அதை பத்தி பேசுறது இல்ல ஊர்ல வந்து, லைக் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இட் ஹஸ் ரீச்ட் இட்ஸ் obscurity. இப்போ ஐ திங்க் இப்போ வந்து மதரசாஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி, லைக் somebody said இட்ஸ் வெரி ஹியர்சே, எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தோம். பட் ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் நியர் obscurity. But once there was a time like our foremothers who had never went to school were able to read and write. They've never went to formal school, but they were literate by all sense. They could read and write one language because Arab Tamil was there. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, so it was like I felt like talking to that guy. He's not even a Muslim, he's a Brahmin himself, but he has so much interest in Arab Tamil. He said he's a linguistic expert by himself. So அப்ப அவர் சொல்லும்போது எனக்கு தோணுச்சுன்னா, so okay, there is a hope. Like நம்ம தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் யாருக்கும் எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, அப்படி எல்லாம் அழிஞ்சு போகும், அப்படிலாம் கிடையாது. Like there are people who are already having so much interest, who are already experts in the niche spaces like this and working towards it அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அருவி பத்தி இன்னொன்னு, எனக்கு பர்சனலி வந்து நான் எந்தூசியாஸ்ட் தான். நான் இதை ரெஸ்டோர் பண்ற அளவுக்கும் இது பண்றதுக்கும் எனக்கு நாலேஜ் கிடையாது. யாராவது இங்க இது நடந்துச்சு அது நடந்துச்சுன்னு சொன்னா, I'll have all my ears, I'll give all my ears to them, hear to them and write it down, write about it. அதுதான் என்னோட ரோலா இருக்கும். Because I'm neither an expert of Arvi, not even a surface scratcher. So அதனால நான் அருவி வந்து கண்டிப்பா வந்து something that has to be brought back. ஏண்டா வந்து that was a language like அருவி. இந்த அருவி பத்தி பேச முன்னாடி நீங்க கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஒன் இன்சிடென்ட். இதுக்கு வந்து ஹிஸ்டரி எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்குது, 100% இதுக்கு மெட்டீரியல் இருக்குதா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இதை வந்து நீங்க ஃபோக்லோராவோ ஒரு லெஜெண்டாவோ இதை டிஸ்மிஸ் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம், ஆர் ஓ அப்படியா அப்படின்னு கேட்கறதுனாலும் கேட்டுக்கலாம். டு தி ஆடியன்ஸ் ஐ சே திஸ். என்ன அப்படின்னா, ஒன்ஸ் லைக் நம்ம ஊர்ல உள்ள ஒரு ஃபெலோ, ஒரு எந்தூசியாஸ்ட், ஒரு காக்கா சொன்ன ஸ்டோரி தான் இது. பிகாஸ் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் Indian subcontinent ஓட ஃபர்ஸ்ட் பள்ளிவாசல் இஸ் இன் கேரளா, வைட்லி அக்செப்டட் தானே கேரளால இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டைம் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்ல இருந்தே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. there is another theory to it, because this may also be again நான் சொல்றேன் caveat, this may also be dismissed as a folklore or a legend. இது ஏன்னா வந்து I'm very particular about sharing only histories that are scientifically proven. அதனால இது folklore எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம். Because I'm very willing to believe, because that comes out of my land. It's very interesting and gripping to me. என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரேடர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க தானே, ஃப்ரம் டைம் மெமோரியல் வந்துட்டே தான் இருக்கிறோம். அவ வந்து ஸ்டாப் டவுன் ஒரு பாஸ் பண்ணணும்னு நினைச்ச டைம் வந்து இந்த after 6th century with the advent of Islam. I mean sorry, அப்போ வந்து அந்த டைம்ஸ்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடிலாம் அவங்க வரும்போது ஒரு ஐ திங்க் ஐம் நாட் ஷுர், ஒரு கருப்பு கலரோ ஒயிட் கலரோ ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வருவாங்க, ஓகேவா, தீஸ் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து ஆஃப்டர் இஸ்லாம் அவ வரும்போது இதோ கருப்பா இதுக்கு முன்னாடி போட்டுட்டு வந்தாலும் ஒயிட்டா போட்டு வந்தாலும் தெரியல, அந்த கலர் பிளாக் ஓ ஒயிட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆஃப்டர் இஸ்லாம் வரும்போது.
முஸ்லிம்ஸா வரும்போது. ஸோ வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேண்ட் ஆகும்போது they prayed in a place and that came to be known as கருப்புடையார் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு I was told, because how far இதுக்கு வந்து இருக்குது. And then I was further told இதுக்கு வந்து you have plaques that support the evidence, but then that was destroyed because the family that owned the land didn't want to have the chaos of the Archaeological Survey of India. So that was broken. That's why our history's gone away. And the but how far it's true, I don't know. I don't know its credibility, but I'm very willing to believe. But you can always consider this baseless and then also disregard it as a folklore if you want to. ஏன்னா வந்து it's not proven. So இந்த மாதிரியும் இருக்குது. So இந்த மாதிரி வரும்போது அரபு தமிழ் பத்தி கேட்கும்போது, that's why I came to this story. அரபு தமிழ் பத்தி கேட்கும்போது, so that is the old kind of stronghold we have towards this region. Local rulers order, we always have had an amicable relationship. எப்பவுமே வந்து வார் ஷெட்லாம் நடந்ததே கிடையாது. பீஸ்ஃபுல்லான டைஸ் தான் இருந்துட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கு காரணம் ரூலர்ஸ் ரொம்ப நல்லவோ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. நோபடி இஸ் குட் ஆர் பேட் இன் ஹிஸ்டரி. எல்லாருமே we are complex characters. We reside between the black and white. Grayல தான் a larger part of us reside, because even today we are all complex characters. யாருமே 100% right, 100% wrong கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் கிங்ஸ் அண்ட் குவீன்ஸ் ஆல்சோ. அவங்க ஏன் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்தோம் அப்படின்னா, these Arab traders were very helpful for their ambitions overseas also. Like why Chola kings were able to become this vast empire overseas, like Indian subcontinent kadande, he was able to rule whole of Southeast Asia at some point of time in history. Why was he able to do so? Through traders like this. இவங்களுக்கு support பண்ணி இவங்களோட, ஏன்னா these people already had a stronghold in other parts of the world, east of the Southeast Asia. So it was very easy for them to establish this kind of bondage. So and the kind of rapport அப்படிதான் வந்துச்சு. It comes from a place of that. அது வந்து further வந்து இந்த மாதிரி overseas பேசுறதுக்கோ இது பண்றதுக்கோ secret code மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்படுது. Secret code மாதிரி தேவைப்படும் போது you want to talk in Tamil but then also don't want to write it in Tamil. So Arabic came into play. இன்னொரு ரீசனும் இருக்குது. throughout history, wherever these Arabs have gone, எங்கெல்லாம் வந்து இந்த Arabic is a classical language, and so is Tamil, so is Malayalam, and so is Javanese language in parts of Java. And then there are also examples of African language becoming Arab and that African language. புரியுதா? இந்த மாதிரி இருந்துட்டே இருந்திருக்குது. We call this Creole languages. In short span of time, any two languages or any two cultures coming together to become one is Creole. இந்த மாதிரி இருக்கிறனால because both of them, Arabic and Tamil, both of these languages were so strong to destroy one another. They merged together and became one. It was very easy in the first place for them to talk and converse in secrecy with people living in other parts of the world, like a trade or war தான் நடக்க போகுது, இல்ல ஒரு invasion தான் நடக்க போகுது. அப்போ வந்து messages were easily passed down like this. ஏன்னா piracy ரொம்பவே இருந்த டைம், நேவல் பைரசி. நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் இப்போ இங்க இருந்து இங்க கொண்டு போயிடலாம் ஒரு குட்ஸ் அப்படின்னா அப்படிலாம் போயிட முடியாது. நடுவுல ஏதாவது ராபரி நடக்கும், ஏதாவது ஒரு போர்ட்ல யாராவது இந்த ராபரியை டிபெண்ட் பண்ணியே ஃபுல் லைவ்லிஹுட் இருக்கும். அந்த சாமானை வந்து திருடிட்டு போய் அந்த மாதிரி அதை பேஸ் பண்ணி லைவ்லிஹுட் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பைரசி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓவர் கம் பண்ணி தான் மெசேஜஸுமே போயாகணும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல இந்த மாதிரி கோட் பண்றதுக்கு லாங்குவேஜ் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. தட் பிகேம் அரபு தமிழ். அண்ட் தென் ஐ ரிமெம்பர் மை மதர் டெல்லிங் அவளோட பூட்டி used to exchange letters with her husband in Arabic Tamil, and that which she saved in her, like ஒரு பெரிய பெட்டி. அந்த பெட்டிக்கு கூட நம்ம ஊர்ல பேர்லாம் சொல்லுவோம் தானே, அந்த பெட்டி பெரிய பெட்டி ஆள் கூட உள்ள போயிடலாம் அந்த மாதிரி இருக்குமே, அந்த பெட்டி உள்ளலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் மீன்ஸ் 20th centuryயோட half வரைக்கும் அரபு தமிழ் was a very common language which was used even by women. நம்ம women வந்து மற்ற கம்யூனிட்டிஸ்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப
லிட்ரேட் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப லேட்டா இருக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு அந்த மாதிரி அரபு தமிழ் இருந்தனால our women were able to read and write much before women in any other community in the same region. So அரபு தமிழ் in that way was very empowering women as well. Yeah, என்னோட take on அரபு தமிழ் is this as an enthusiast, as a lay person. Yeah. ஸோ அரபு தமிழ் பத்தி நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க. அண்ட் எக்ஸாக்டா வந்து நீங்க சொன்னது இந்த மாதிரி நம்ம ஊர்லயே நம்ம கம்மாமார்கள் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி அரபு தமிழ்ல லெட்டர்ஸ் எழுதினாங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு, அதை இன்னுமே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் தகவல் மாதிரி. இப்போ வந்து இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் அதுல வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க. அருவி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம அதை கொஞ்சம் ரீஸ்டோர் பண்ணணும், மொத்தமா அழிய நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம சரௌண்டிங்குள்ள நம்ம ஊருக்குள்ள இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த காலத்துல இருந்த பொம்பளைங்களும் சரி, விமன்ஸும் சரி வந்து இந்த மாதிரி லெட்டர் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து அதை கண்டிப்பா ரீஸ்டோர் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் வந்து அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் எக்ஸாக்டா நீங்க இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க, அது ஃபோக்லோராவே கூட இருக்கலாம். பட் நானும் புக்ஸ்ல படிச்சிருக்கேன். நம்மளுடைய காயல்பட்டினம் பத்தின ஹிஸ்டரி படிக்கும்போது எக்ஸாக்டா அவங்க ஃபர்ஸ்டா வந்து தொழுகுன இடம் வந்து கற்குடையார் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கான இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல. பட் ஸ்டில் நான் அதை பத்தி படிச்சிருக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு போர்ட்டல் லைஃப் தான். ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ட்ரேட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம ஒரு சீஃப் போர்ட்டா தான் இருந்துச்சு காயல்பட்டினம். ஸோ நம்ம முன்னாடி உள்ள அந்த மென்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபார் பிஸ்னஸ், ஃபார் ட்ரேட், ஃபார் டிராவல் எக்ஸாக்டா எங்க போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. முன்னாடி நம்மளுக்கும் ஸ்ரீலங்கன்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இங்க இருந்து வந்து அதிகமா டிராவல் பண்ணது வந்து பை போர்ட் வழியா வந்து டிராவல் பண்ண ஸ்ரீலங்காவா தான் இருக்கும். ஏன்னா எங்களுடைய அப்பா எல்லாம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். நம்ம எல்லாருமே மோஸ்ட்லி இங்க இருந்த மென் எல்லாருமே வந்து அங்கதான் பிசினஸ்க்கு போனாங்க, செட்டில் ஆனாங்க. ஈவன் இன்டர் மேரேஜ் கூட நடந்திருக்குது. கொழும்புல பொண்ணு எடுத்து முடிக்கிறது, அங்க உள்ளவங்க இங்க பொண்ணு எடுத்து முடிக்கிறது, அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ்டு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ அது ரொம்பவே கம்மி ஆயிருச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அதை பத்தின ஏதாவது ஹிஸ்டரி, எனி கனெக்ஷன்ஸ்? கண்டிப்பா. ஸ்ரீலங்கா, காயல்பட்டினம் like so intertwined, hand in glove put together, like emotions overflow to people when you talk of Colombo. அப்படிதானே? Recently கூட there was something very funny that happened to me. So I was walking along the road and someone suddenly out of nowhere appeared in front of me asking if my daughter has started going to school. நான் எதுக்கு கேட்குறோன்ட்டு எனக்கு புரியல. நான் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும்போது she said like she's doing so and so things, offering so and so services, like she really sounded like a stellar person, superstar person, like who's able to do so many things. Like நீங்க எல்லாம் எங்க படிச்சியோ அப்படின்னு கேட்கும்போது she was like நாங்க கொழும்புல படிச்சிருக்கிறோம் அப்பவே. Like Colombo became a word of validation, so nobody will ask you a second question if you use the word. அப்படிதானே? Colombo was like the Dubai of Kailpatnams of yore. அந்த மாதிரி டைம் இது. ஸோ யா, கம்மிங் பேக் டு ரியல் ஹிஸ்ட்ரி, நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க அப்பா மாதிரி ஐ எம் வெரி willing to imagine everybody's அப்பா had a business in ஸ்ரீலங்கா back in the day. எங்க பூட்டியப்பா, யார பூட்டியப்பாவா இருந்தாலும் will have some tie in one form of the other in Sri Lanka. அந்த மாதிரி இந்த டைம் தான். இதுல என்ன அப்படின்னா, வை ஸ்ரீலங்கா ஊர்ல உலகத்துல இல்லாத ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 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 மெட்டஃபர் மாதிரி கொடுக்குறேன். நம்ம already we are talking about Indian Ocean ports. அப்படிதானே? Indian Ocean ports is a long ranging artery between East Africa and East Asia. The whole of Southeast Asia, Southeast Asia, and then Middle East comes under this artery. All the ports, Red Sea, Arabian Sea, Bay of Bengal, Persian Gulf, Indian Ocean, எல்லாமே சேர்ந்து வருது. ஸோ இந்த போர்ட்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா போர்ட்ஸ்க்குமே ஒன்னோட ஒன்று கனெக்டிவிட்டி இருந்திருக்குது. பட் த கனெக்டிவிட்டி இஸ் அ டிரான்சிட்டிவ் கனெக்டிவிட்டி. வை இது தீஸ் டூ போர்ட்ஸ் were connected because they had a common link through another port. இந்த மாதிரி இருக்கு. டு நாட் கன்ஃபியூஸ் யூ ஃபர்தர், நம்ம இப்போ மெட்ரோ ட்ரெயின் அவ்வளோ இதுக்கு போனோம். சென்னையில வந்து இந்த ட்ரெயின் போகும் தானே, இந்த
what do you call it, public train போவோம், like passenger கூட இல்ல, இந்த ட்ரெயின் நம்ம லைக் ஒரு தாம்பரம்ல இருந்து ஒரு மாம்பழம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ட்ரெயின் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய இது வரும், எக்மோர் தாண்டி ஷேட்பேட், அதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் நோ தி ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபோட்டா ஏதோ ஒன்று வரும். இவ்வளோ பெரிய லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்ஸ் இருக்குது. இந்தியன் ஓஷன்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இவ்வளோ போர்ட்ஸ் இவ்வளோ ஸ்டாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பண்ணிக்கிட்டோம்னா, காயல்பட்டமும் ஸ்ரீலங்காவும் are like two ports next to each other. அப்படிதானே? நெக்ஸ்ட் adjacent ports. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தாம்பரம்க்கு அப்புறம் வர immediate port is I think it's Krompet. இப்போ how close will be தாம்பரம் and Krompet? இதோட connectivity எவ்வளோ க்ளோஸா இருக்கும்? People living in Tambaram and Krompet, how close they would become because they are just put in the same part of the world, sharing a common territory. Though our territory is maritime, it's still a territory. அப்படிதானே? மேரிடைம் இருக்கிறனால நம்ம வந்து அது கொஞ்சம் பெருசா விசிபிளா தெரியறது இல்லை இன்னைக்கு டேல. பட் there used to be a time when it was low tide, people can easily hop around, go on foot to ஸ்ரீலங்கா. இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது. ஓகே, கம்மிங் பேக் டு ஃபர்தர் ஹிஸ்டரி அகேன். இந்த மாதிரி adjacent ports இந்தியன் ஓஷன்ல அடுத்தடுத்து இருக்கிற 2 ports காயல்பட்டம் and then ஸ்ரீலங்கால சிலோன்ல இருக்கிற ports. அந்த டியர் ட்ராப் ஐலண்ட் நேஷன்ல ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இட் தான் நம்ம, ஐ மீன் அவளுக்கு அது வெஸ்டர்ன் பார்ட்டு, நமக்கு அது ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டு. அந்த பார்ட்ல வில் பி தான் நம்மளோட கனெக்டிவிட்டி மோர் இருக்கும். அண்ட் அந்த டியர் ட்ராப்போட அதர் சைட் வில் பி மோர் டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா கனெக்டடா இருக்கும். நீங்க சொன்னாப்லதான் there have been so many marriages between Sri Lanka and Kayalpattam because Islam let men do polygamy. So they found it very easy and convenient to conduct businesses that way. சில நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், எல்லாருமே லாங் ரேஞ்சிங் ஆர்டரிஸ்ல தான் பிசினஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்கணும்னு இல்ல. Some of them would have conducted a very small business only between Sri Lanka and காயல்பட்டினம் or anywhere. காயல்பட்டினம் மட்டும் இல்ல, கோரமண்டல் கோஸ்ட். நான் காயல்பட்டினம்னு சொல்றதை விட கோரமண்டல் கோஸ்ட்னு சொல்றது will be a more right way to put it down. All the way from மேல மெட்ராஸ், அங்க இருந்து கீழே கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கோரமண்டல் கோஸ்ட். ஸோ இந்த லேண்ட்ஸ்க்கும் இங்க ஸ்ரீலங்காக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பிகாஸ் adjacent port to one another, அடுத்தடுத்து இருக்கிறனால. ஸோ ஸ்ரீலங்காவோட ஹிஸ்டரி பை இட்செல்ஃப் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஸ்ரீலங்கால வந்து தமிழ்ஸ் ஆர் ஆஃப் 3 kinds. ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஸ்ரீலங்காவோட ஏர்லி எம்பையர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நான் இப்ப பேசுற இவ்வளோ ஹிஸ்டரி இருக்குது இல்ல, திஸ் இஸ் நாட் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி. வி கால் திஸ் மிடிவல் ஹிஸ்டரி. மிடிவல்க்கும் மாடர்ன் ஹிஸ்டரி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, அட் த ஏஜ் ஆஃப் காலனிஸ், இம்பீரியலிசம், அட் த ஏஜ் ஆஃப் காலனைசர்ஸ், ஏஜ் ஆஃப் டிஸ்கவரின்னு சொல்லுவோம். 15th centuryல இருந்தா மாடர்ன் ஹிஸ்டரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல உள்ள பார்ட் மிடிவல் ஹிஸ்டரி. அண்ட் ஒரு ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரியோட எண்டுக்கும் மிடிவல் ஹிஸ்டரியோட ஸ்டார்ட்டுக்கும் நடுவுல உள்ள பீரியட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி தான் நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறேன். இந்த டைம்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்ரீலங்கா வாஸ் அ க்ளோரியஸ் நேஷன் பை இட் செல்ஃப். அந்த டைம்ல வந்து who was ruling Sri Lanka was ruled by empires that came from the northern parts of the country, or very rightly put, West Bengal, அந்த regionல உள்ள empires தான் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த டைம். But also there was one point of time when Chola empires were able to invade Sri Lanka and make the land their very own. ஸோ அந்த டைம்ஸ்ல வந்து சம்டைம்ஸ்ல என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா, லோக்கல் ரூலர்ஸோட ரிபர்கஷன்ஸ் தாங்க முடியாம மக்கள் would flee to ஸ்ரீலங்கா. அப்படி சில தமிழ்ஸ் வந்து ஃப்ரம் த டைம்ஸ் ஈவன் பிஃபோர் சோலாஸ் இன்வேடட் ஸ்ரீலங்கால சில தமிழ்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. தே ஆர் லைக் சோ ஓல்ட், ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் ஸ்ரீ விஜய் எம்பையர், அந்த டைம்ஸ்ல இருந்து இருந்துட்டு இருக்கிறோம். இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் முஸ்லிம்ஸ், இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் தமிழ்ஸ் ஆர் தமிழ் முஸ்லிம்ஸ். லைக் இந்த மாதிரி அரப் ட்ரேடர்ஸ் when they were drifting between port to port, marrying local women, அப்படி உருவான ஒரு புது டெமோகிராஃபி கைண்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன். அந்த மக்கள் வந்து அதான் நம்மளோட அப்பா மாதிரில இப்ப பார்த்தா புதிய பாப்பாக்கலாம் கண்டிப்பா அங்க ஒரு பொண்ணு இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி இங்க இருந்தாங்க, அங்க இருந்து இந்த தேங்க்ஸ் டு த அரப் சி ரூட், இந்த மாதிரி உள்ள இதனால எக்ஸ்சேஞ்ச்னால
இன்னொரு demography of Muslims, Tamils, but these are Muslims now. Those are not Muslims, like they were also Tamils, but these are also new kind of Tamils who are getting into Sri Lanka. இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ரீசென்ட்லி இந்த 19th and 20th century, early in the 18th centuryல இருந்து plantations, tea and coffee plantations, estates-க்கு work பண்ண போன slaves, indentured laborers, slavery abolish பண்ணிட்டோம் பேரளவுக்கு abolish பண்ணிட்டு, like people were used as slaves in the name of euphemistically they were called indentured laborers, but then people were also treated like slaves with harsh working conditions, which is very brutal. If you start digging tea's history, you'll never drink tea again. And the madri or worst kind of treatment people received from colonial masters. So these are another kind of Tamils who live in Sri Lanka. Sri Lanka itself has three kinds of Tamils. But அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள கண்டிப்பா மிக்சிங் இருந்திருக்கும். ஸோ நம்ம இவங்க தான் இவங்க அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றதுல ஒரு that's again folly and stupidity, which I'll say. All of us are a crazy mix. ஒரு 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 ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக I took you to this. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோடது இஸ் லைக் நம்மளோட கனெக்டிவிட்டி வித் கைண்ட் ஆஃப் தமிழ்ஸ் இஸ் தட் அந்த நடுவில் அந்த அரப் men and local women இங்க கல்யாணம் பண்ணி அங்க கல்யாணம் பண்ணி அங்கேயுமே வந்து same thing with Sri Lanka. அங்க உள்ள local women they married, took into marriage. So இவங்களுக்குள்ள உள்ள அந்த because we are put adjacent to each other, அந்த connectivity ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா the part of the world which we live in, Coromandel Coast, is otherwise called as Pearl Fishery Coast. Pearl Fishery Coast, from time immemorial, the main occupation which people did in this part of the world was pearl fishing. Muthu kulikkirathu. Because also this is one of the world's most sought after pearls that we get from this Bay of Bengal shores. அதனால ஆல்வேஸ் பவர் ஸ்ட்ரகிள் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. எப்போ அப்படின்னா ஆல்வேஸ்ன்னு சொல்றத விட பவர் ஸ்ட்ரகிள் ரியலி ஸ்டார்டட் when with the age of discovery, already na sonapla 15th century la irundhu, when the European colonizers came. It's not like I'm demeaning European colonizers and making Arabs very superhero. No, nobody is good or bad. I'm again very sure about it. Nobody is good or bad. எல்லாருக்குமே பவர் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். At the end of the day, all of us will want to fill our own belly. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் சச் டைம்ல வந்து multiple wars were fought between the Portuguese and the Arabs. Exactly, Portuguese, Dutch. Sometimes it's between Dutch and the Arabs. Sometimes it's between Portuguese and Arabs. Sometimes it's between Portuguese and Dutch themselves. இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துட்டு இருந்துருக்குது. அந்த pearl fishery coastல யாரு பவர் இது பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this is also an interesting thing to do with how Catholicism or Christianity by itself ended up in this part of the world. And then we do have multiple kinds of Christianity, multiple sort of like Protestants or CSI, Churches of South India would associate பண்ணிக்கிற Christianity இருக்குது, but that's a different history. But Catholicism first came into this part of the land thanks to this. ஏன்னா வந்து local fishermen who were into pearl fishing, they took help from the Goan vessels, Portuguese Goan vessels, Goal and fleet Portuguese viceroys கிட்ட வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஏன்னா because we want to save our pearls, we don't want these Arabs to take it away from us அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது, it's a complexity. நான் அதை ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்றேன். நடுவில் நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் மிஸ் பண்றேன். நான் because I want to keep it very short அதையும் சொல்லிக்கிறேன். அப்படி சொல்லும்போது, but they were like, then you submit your team, like I mean your group, your community to Catholicism. So Catholicism, we are ready to help you. So that's how Catholicism came to this part of the world. So in the pearl fishery coastல இந்த மாதிரி நிறைய wars நடந்துட்டு இருக்கும்போது, there was one such war where the Arabs and the Tamil Muslims were brutally like made to lose the war. அந்த மாதிரி ஒரு one such timeல என்னாச்சு அப்படின்னா, literary works அந்த டைம்ல நிறைய அரபு தமிழ் literary works were lost to the warனாலே first நம்மளோட intellectual property will be damaged, and then material property, because it's an easy way to stop the development of any community. It's again, I'm not trying to demean anybody. It happens in history. It happens in either side.
யார் வார் பண்ணாலும் வின் பண்றவோ லூஸ் பண்றவோ மேல இந்த மாதிரி பவர் எக்ஸர்ட் பண்றது இஸ் அ காமன் திங். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது it was one such time in the 17th century. The entire town in Kailpattam, the entire town of Kailpattam was ghosted, was made to flee, and the place they took refuge was with Sri Lanka. So in another 100 years, they also returned with with the able support of one man whose name I've forgotten. But it's a well-recorded history. It's a well-recorded history. It's not a folklore at all. It's well-recorded history. One of the journalists who recently came to the place to document about us wrote it down. It's a well-recorded history. So when after 100 years, when people came, they were like they were like so mixed with Sri Lankans now that you cannot identify a difference between the kinds of Muslims living in either side of the coast in Sri Lanka or Kailpatnam. Kailpatnam சொல்றதை விட இந்த Coromandel coast commonalities நிறைய உண்டு. But this time, after this war, going there and then coming back, you became more united. Your exchange, your cultural exchange, your businesses, everything got into one. Yeah. So that's a detailed elaboration. நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஸ்ரீலங்கா பத்தி அண்ட் அங்க உள்ள ஹிஸ்டரிஸ் பத்தியும் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. அண்ட் போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம அட்ஜசன்ட் போர்ட்ஸா இருந்தோம், பட் நவ் இந்த மாதிரி ஷிப் டிரான்ஸ்போர்ட் அது அதிகமா இல்ல. ரீசெண்டா வந்து தூத்துக்குடியில இருந்து ஒரு ஷிப் விட்டுருந்தாங்க கொழும்புக்காக. ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்டா இருந்துச்சு ரீசெண்ட் டைமிங்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஷிப்புமே அதுக்கப்புறம் போகல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த டீடைல்ஸ் யூ ஷேர். தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஸோ இதோட நீங்க நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணீங்க, ஹிஸ்டரிஸ் பத்தி, நம்மளுடைய ஊரை பத்தி அண்ட் நம்மளுடைய அட்ஜசன் ஸ்ரீலங்காவுடைய ஹிஸ்டரிஸ் பத்தி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னீங்க. உங்களுடைய அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி ஏதாவது ஒரு கிளிம்ஸ் கிடைக்குமா எங்களுக்கு? ஸ்டில் நீங்க வந்து டாட்லர்ஸ் வச்சிருந்தாலும் குழந்தைங்க வச்சிருந்தாலும் உங்களுடைய எது பேஷனேட்டோ, உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த விஷயங்களை நீங்க சின்ன சின்னதா பண்ணிக்கிட்டே தான் வர்றீங்க. அண்ட் இட்ஸ் அன் அமேசிங் ஒர்க். ஸோ ஃபர்தரா ஃபியூச்சர்ல உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால இருக்கீங்க? Futuristic goals, பெருசா ambitious goals இல்ல. But கண்டிப்பா one thing is for sure, I'll not stop. I'll keep reading, delving into the Indian Ocean history and keep recording. Keep chronicling it. அதுல நான் ஸ்ரீலங்கா பத்தி நீங்க சொல்லும்போது இது நான் இந்த ஒன் ஆடட் பாயிண்ட் நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கே நான் ஃபுல்லி ஆன்சர் பண்ணல. ஏன்டா வந்து நீங்க கேட்டாப்ல ஏன் இப்போ முன்னாடி மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைஸ் இல்லையே அப்படின்னா, பார்ட்லி பிகாஸ் வி ஆர் எஜுகேட்டட். யாருமே வந்து அந்த லீனியல் ஃபேமிலியல் ஆன்சஸ்டர்ஸ் பண்ண பிஸ்னஸ் யாரும் பண்ண விரும்பல. பிகாஸ் வி ஆர் எஜுகேட்டட். எஜுகேஷன் வந்தனால ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் படிக்கல அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் எஜுகேஷன் வேர்ல்ட்லி எஜுகேஷன் நான் மீன் பண்றேன். ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், ஹையர் எஜுகேஷன் அதை மீன் பண்றேன். படிச்சனால வந்து லைக் பீப்புள் லவ் டு make that shift to office going or just any work of any kind, any modern day work in modern day terms. அந்த மாதிரி போனனால 1A அதனால ஒன்று போச்சு. ரெண்டாவது வந்து business by itself வந்து 20th century was hard hit. 20th century hard hit because our vessels the climate in the ocean became such that the Muslim vessels cannot further flourish. And இதுக்கு முன்னாடி வந்து there was a time when merchants, like Muslim merchants, owned vessels, not ships, I mean ships. Large vessels, large to medium to large vessels own பண்ண time இருந்துச்சு. But then they were reduced to just some torn down dress wearing men who carried bundles of things from port to port. அந்த மாதிரி reduce பண்ணப்பட்ட time உண்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம we have also seen like our uncles போயிட்டு வரதெல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம். But that was not the kind of business that once our forefathers used to conduct. That was a very glorious time. சரியா நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த டைம் இஸ் லேட்டர் இது வந்து ரொம்ப மாறிட்டு, நேச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ், நேச்சர் ஆஃப் த sea மாறிட்டு with the Britishers. Again, it's not to demean anybody. History is the way it is. We are all complex characters are floating.
uh, and then futuristic adinala vandu like slowly it has become like all these stories have become the stories of the past, like முன்னாடி போவோம், முன்னாடி கொழும்புக்கு போவோம் அந்த மாதிரி ஆகிட்டு. Not necessarily Kailpatnam, every other part, every other port in the part of in our part of the world had its strong links with Sri Lanka, like Pakatturla, Veerapandiyapattam irukattum, Manapada irukattum. Like all of them had a business, all of them had a forefather who had a business in Sri Lanka. எல்லாருமே வந்து இருந்துச்சு. பட் வித் எல்லாருக்கும் இதே ஒரு காமன் திங் தான். என்னன்னா வித் ஹையர் எஜுகேஷன், ஃபார்மர் எஜுகேஷன்லாம் நடந்தனால ஸ்லோலி இது பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் இப்போ it has become a thing of the past. Those still கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறோம். But also it has become a war torn nation now. அதனால போறது இல்ல. Like we have found other ways. But definitely this has to be chronicled and should be passed down to the kids to come in the later generations. என்னோட futuristic goal அந்த மாதிரி பெருசா எதுவும் இல்ல. But definitely I'll keep reading more and more about the Indian Ocean group. I'm part of an Indian Ocean study group where academics and journalists across the world come together in a common forum. They share materials, resources, insights about the studies of Indian Ocean. எனக்கு இங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே you were part of it ஆன்னு கேட்டா no, I was not a part of it. நான் இது எழுத ஆரம்பிச்ச டைம்ஸ்ல இருந்து தான். லேட்டர் நான் எனக்கு இது எழுத ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் தான் we are part of a larger grand history called Indian Ocean group ன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து people were so kind and generous enough to embrace me inside the group, and were like people endowed me with so many resources that I'm able to talk so much today like this. இன்னைக்கு இல்லைன்னா இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ்க்கு வந்து for a lay person like me I would have never got a chance to read. என்னடா இப்போ futuristic கோல்னா இது இருக்குது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து லைக் வித் odds and ends வந்து not put together இருக்குது tie up பண்ணாம. பட் இன்ஷால்லா மேபி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா we'll do it better. But one thing will be for sure, ReadingTv will always come up with stories of the Indian Ocean and Kailpatnam. And it will not be necessarily only about Kailpatnam. For the most part, it will be about Kailpatnam, but then it will also be partly about the stories of the ports in the Coromandel Coast and stories from other parts of the world that has to do with our tiny part of the world. ஆமா, அது இருக்கும். இப்போதைக்கு இதுதான் பெரிய futuristic goals நான் செட் பண்ணல. But I'll keep reading and writing about things like this. And then கண்டிப்பா வந்து this humble space on Instagram will someday I think should become a fully formed website to be able to reach more people, to be able to consume by the masses, because the narratives we tell become the stories. We live in the age of narratives. ஏண்டா இப்போ பொய்ய கூட உண்மை மாதிரி வந்து கதை சொல்லலாம். ஹிஸ்டரியை வந்து சயின்டிபிக் அப்ரோச் இல்லாம தாஜ்மஹாலை கெட்ட முன்னாடி அங்க ஒரு கோவில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்புற மாதிரி சொல்றான், நம்புற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அது ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் டீம் எடுத்துட்டு வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணி பார்க்க விட்டு அப்படி எதுவுமே கிடைக்கல அப்படிங்கிறது லேட்டர் ப்ரூவ் ஆகுனாலும் மாசஸ்க்கு போய் இது சேராது. வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியில தான் இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ராங் ப்ரொபகேண்டா மைனாரிட்டிஸ்க்கு எகேன்ஸ்டான ஸ்டோரிஸோ எல்லாமே நடந்துட்டா இருக்கும். கவுண்டர் ஃபீட் பண்றதுக்கு மைனாரிட்டிஸ் வந்து அவங்களோட ஓன் நடக்காத விஷயங்களை க்ளோரி பண்றதுக்காக வந்து அவங்க ஒரு ஸ்டோரிஸ் கிரியேட் பண்றது, இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பட் அன்லெஸ் அதர்வைஸ் பீப்புள் ரியலி வாண்ட் டு ஹியர் ரியல் ஸ்டோரிஸ். narratives should not dominate real history. அதனாலதான் எப்பவுமே வந்து distinction between folklore and real history should be mentioned. folklore எல்லாம் நம்ம வீட்ல கேக்குற ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையும் ஹிஸ்டரியா, பொட்டென்ஷியல் ஹிஸ்டரியா பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாம ரியல் சயின்டிஃபிக் ஹிஸ்டரிஸை மட்டும்தான் எழுதணும். அது மேபி அது இன்ஷால்லா in the future அது கண்டிப்பா இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும். to become a fully fledged freelance writer is also in my goal. Inshallah, we'll see. இன்ஷால்லா கண்டிப்பா. நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா ஒரு டீட்டெயில்ஸுமே ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்லப்படுது, கலப்படம் பண்ணப்படுதுன்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலா வந்து நம்ம ஒரு ப்ரூஃப் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி இது இப்போ உள்ளது கூட வந்து
போக போக மாறலாம். போக போக உள்ள ஜெனரேஷனுக்கு வந்து இது கூட வந்து ஒரு திரிப்பா சொல்லி கொடுக்கப்படலாம். ஹிஸ்டரிஸ்ல வந்து இப்பவே வந்து ஹிஸ்டரிஸ்ல நிறைய கலப்படம் வந்துருச்சு. சோ இனி போக போக அந்த மாதிரி நிறைய மொத்தமா இல்ல, அந்த மாதிரி யாருமே வரல, இந்த மாதிரி யாருமே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வந்து நிறைய ஒரு பொய்கள் வந்து கலக்கப்படலாம். சோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா வீடு கண்டிப்பா நம்ம வந்து இதெல்லாமே வந்து பென் பண்ணி வைக்கணும். வர்ச்சுவலாவோ இல்லைன்னா வந்து ரைட்டிங்ஸாவோ கண்டிப்பா நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்க தான் செய்யணும். நம்மளுடைய ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எடுத்து சொல்றதுக்காகவாவது ஒரு ப்ரூஃப் வேணும். அதுக்காகவாவது நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி தான் வைக்கணும். அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட், ஆல் த வெரி பெஸ்ட். கீப் ரீடிங். நீங்க ரீட் பண்ணுங்க. நீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் யுவர் பேஜ் ஹாவ் லாட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். அது வந்து நம்ம ஊரை பத்தி மட்டுமே இல்ல, டோட்டல் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்தியன் ஓஷன்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. படிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது. ஸோ டோன்ட் ஸ்டாப் யுவர் ஒர்க். இன்னும் அதிகமா நீங்க வந்து பண்ணணும், ரிசர்ச் பண்ணணும். அது மூலமா நாங்களும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ். Thank you, Lata. Thank you so much. You're always very kind. Thank you. அண்ட் ஜஸாக்குல்லா ஹைர். குழந்தைய வச்சுட்டு உங்களுடைய டைம்க்கு வந்து நீங்க அதை அலாட் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த ஷோக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணீங்க, நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணீங்க. நிறைய என்ன சொல்றது, சயின்டிபிக்கலா எங்களுக்கு ப்ரூஃப் கொடுத்து இது இதனாலதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஃப்ளோக்ளோர் தான் இது வரைக்கும் வந்து நாங்க நம்பிட்டு இருந்ததே வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு சயின்டிபிக் ப்ரூஃபோட எல்லாத்தையுமே வந்து அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ அதுக்கு ஜஸாக்குல்லா ஹைர். எங்களுடைய ஷோக்கு வந்ததுக்கும் ஜஸாக்குல்லா ஹைர். தேங்க்ஸ் லதா. தேங்க்ஸ் so much for the opportunity. என்னையும் ஒரு ஆளா வேலிடேட் பண்ணி இந்த மாதிரி கேட்டதுக்கு தேங்க்யூ so much. நான் தான் சொல்லணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். தேங்க்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னையும் ஒரு ஆளா அப்படின்னு சொல்றீங்க, கண்டிப்பா கிடையாது. யூ டூ ஹாவ் மோர் டேலண்ட். கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய டேலண்ட்ஸ் தெரியாது, பட் நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். கண்டிப்பா உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் தெரியும் ஹவு டேலண்டட் யூ ஆர். ஸோ கீப் டூயிங் யோர் பேஷனேட் ஒர்க். அதுதான் எங்களுக்கும் வேணும். ஸோ ஜஸாக்குல்லா ஹைர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். நம்மளுடைய 7th எபிசோட் இங்க முடியுது. நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய விஷயங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. நம்ம ஊரை பத்தி நமக்கே தெரியாத நிறைய ஹிஸ்டரிஸ் அவங்க ஷேர் பண்ணாங்க. நிறைய ஸ்ரீலங்கன் ஹிஸ்டரிஸா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய கனெக்டட் ஹிஸ்டரிஸா இருக்கட்டும், இல்ல நிறைய ஃபோக்லோரை உடைச்சு சயின்டிபிக்காவும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாங்க. நிறைய விஷயங்கள் தெரியாததை நான் இந்த இடத்துல அவங்க மூலமா நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்களும் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட இந்த எபிசோட நம்ம இங்க முடிக்கிறோம். அடுத்த எபிசோடுக்கு உண்டான தயாரிப்பு நடந்துகிட்டே இருக்குது. கண்டிப்பா உங்களுக்கு எந்த கெஸ்ட் வேணும், எந்த கெஸ்ட் பேசணும் அப்படிங்கறத சஜஷன்ல எங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் காயல் கிளப் ஹவுஸ்ல கொடுங்க. காயல் கிளப் ஹவுஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. அண்ட் கிளப் ஹவுஸ் ஆப் ஓபன் பண்ணி காயல் கிளப் ஹவுஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அண்ட் எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் காயல் கிளப் ஹவுஸ், அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க ரெடியா இருங்க. அண்ட் நம்மளுடைய கிளப் ஹவுஸ்ல, காயல் கிளப் ஹவுஸ்ல இது மட்டும்தான் ப்ரோக்ராமான்னா இல்ல, இதுக்கு அடுத்த இன்னொரு ப்ரோக்ராமும் வந்திருக்குது, புக் கிளப் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம். கண்டிப்பா அதையும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்காக நாங்க வச்சிருக்கிறோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பேஜை வந்து ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. ஜஸாக்குல்லா ஹைர். இதோட நான் இங்க முடிக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு.